Honneur et fidélité du samedi 13 avril 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfa Gemo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. Un calme précaire est observé ces derniers mois sur le pourtour du lac Tchad. L'on note en effet un net infléchissement de l'activité terroriste aussi bien sur ce plan d'eau que dans ses environs. Dans les pays bordant cet espace considéré, jusque tout récemment encore comme étant un important foyer d'insécurité, la vie reprend graduellement son cours. Avec le retour des pluies, la régénérescence de la nature et l'activité agro-pastorale aident à refouler au tréfonds des mémoires l'insoutenable souvenance des années de désastres et de massacres perpétrés par les extrémistes dogmatiques de sectes obscurantistes et séparatistes. Il est vrai que de rares violences armées sont encore signalées par endroits dans nos régions administratives de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Mais celles-ci sont purement opportunistes et dans tous les cas résiduelles, l'élan invasif des terroristes et des mouvances affinitaires criminelles ayant été brisé net par l'énergique riposte de nos intrépides forces de défense et de sécurité. En dépit du retentissement sardonique que leur donnent certaines caisses de résonance, les actes de rapine actuellement enregistrés sont sans commune mesure avec les razzias systématiques et à grande échelle connus du temps où ces nébuleuses étaient à l'apogée de leur capacité de nuisance. À se demander pourquoi autant d'énergie est dépensée dans la construction de narratifs visiblement fallacieux, pourquoi autant d'intérêt est accordé à la promotion des sanglants faits d'armes d'une engeance dont personne ne veut chez soi. Autant de choses qui font dire que des agents étrangers sont aux manettes de l'activité terroriste dans notre pays et qu'à défaut de l'emporter sur le terrain, il pourrait toujours s'avérer utile de perpétuer les opérations psychologiques de désinformation dans l'espoir de parvenir à gagner l'opinion après avoir désorienté ses perceptions. Car pour les assassins de nos populations, plus rien ne va. Avec des effectifs réduits comme peau de chagrin, un armement et des provisions qui se raréfient à cause de la rupture des lignes d'approvisionnement, l'étendue de la désespérance oblige la coalition ennemie à vivre d'expédients. Envoler le fantasme jouissif d'un califat esclavagiste dégoulinant de sang, évanouir le rêve d'omnipotence sur un proto-État livré à toutes les pratiques licencieuses. En ce qui le concerne, avec une remarquable efficacité, en toute responsabilité et souveraineté, le Cameroun s'est juré de briser ce cercle infernal de fragmentation du territoire et d'avilissement de l'homme. La nation et son armée y travaillent sans relâche. Que des personnes vulnérables comme les réfugiés et déplacés soient en mesure de mener des activités économiques est donc une preuve éclatante de ce que le calme et la sécurité sont de retour dans ces zones anciennement chrysogènes. Toutefois, et en la considérant telle qu'elle est menée sous diverses latitudes et sous tous les continents, la guerre contre les menaces asymétriques a ceci de particulier qu'elle se prolonge dans le temps avec des pics d'activité plus ou moins intenses, plus ou moins cycliques. C'est à partir de cette dynamique faite de gradualité, de capacité et d'occurrence qu'il convient d'appréhender les péripéties de la guerre que livre le Cameroun aux terroristes fondamentalistes dans l'extrême nord ainsi qu'aux terroristes séparatistes dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. À samedi prochain. The English version of this week's editorial with Lieutenant Emmanuel Tata Ulowa, the head of the communication cell at the communication division of the Ministry of Defense. In recent months, a precarious calm has prevailed around Lake Chad. Terrorist activities on and around the lake have decreased significantly. Life is gradually returning to normal in the countries bordering this area, which was hitherto considered a major hotbed of insecurity. With the return of the rains, the regeneration of nature and agro-pastoral activities are helping to erase the unbearable memory of years of disasters and massacres perpetrated by the dogmatic extremists of obscurantist and separatist sects. It is true that there are still occasional reports
of armed violence in our administrative regions of the far north, northwest, and southwest. But these are only sporadic, and in all these flashes of violence, the invasive momentum of the terrorists and criminal affiliates has been brought to a screeching halt by the vigorous response of our valiant defense and security forces. Despite the cynical heat generated by certain media platforms, the current robberies bear no resemblance to the systematic and large-scale raids witnessed when these nebulous groups were at the height of their capacity to wreak havoc. This begs the question, why is it so much energy being spent on constructing obviously false narratives, and why is so much interest being taken in promoting the bloody exploits of a gang that nobody wants at home? All this leads us to believe that foreign agents are at the helm of terrorist activities in a country, and if they fail to win the battle on the ground, it could always be used to continue psychological misinformation operations in the hope of winning over public opinion after confusing its perceptions. It is game over for the killers of our people, with their numbers dwindling to a trickle, their weapons and supplies shrinking due to the breakdown of supply lines, the death of their desperation in forcing the enemy coalition to live off the land. Gone are the pleasurable fantasies of a blood-soaked caliphate of slavery. Gone are the dreams of omnipotence over a proto-state indulging in all matter of licentious practices. Cameroon has vowed to break this vicious cycle of territorial fragmentation and human degradation with remarkable efficiency, responsibility, and sovereignty. The nation and its army are working tirelessly to achieve this. The fact that vulnerable people, such as refugees and displaced persons, are able to engage in economic activities is clear evidence that calm and security have returned to these former crisis zones. However, if we look at the war against asymmetric threats, as it is being waged in different latitudes and on all continents, it is unique in that it is protracted over time, with peaks of activity that are more or less intense and recurrent. It is on the basis of these gradations, capacities, and events that we must understand the ups and downs of the war that Cameroon is waging against fundamentalist terrorists in the far north and separatist terrorists in the northwest and southwest regions. Have a blessed weekend.